Okay, so yesterday we have started the chapter number fifth, that is a total quality management. So we have seen definition of the total quality management. So how we are going to just organize the different things together, and how we are going to achieve the best quality throughout this our process. So there are n number of definition according to different scientists. So we have seen according to different authors. We have seen some quality definitions. Then we have seen quality customer satisfaction point. Actually, who is the customer? We have to find out throughout this our market survey, and what is the basic need of the that product in market. So according to that basic need and customer type, we have to go for the production and as well as quality of the product. So we have seen Kano model. According to that Kano model, we have to find out the first basic needs, then performance needs, and then excitement needs. And according to these needs, we have to convert these needs into the requirement from the customer side. Then and then we will increase our production and sale of our product. Okay. Then we have seen some customer requirements in that normal requirements, expected requirements, and exciting requirements. So how these three different requirements we are going to fulfilling, and we are going to calculate, evaluate from the customer sides. Okay, during the frontline representative side. So our frontline representative will be just interactive with the market and customer, and that will be give a benefit to the just collecting the collection of the data throughout this questionnaires, then interviews, and then feedback. So this ways we can just collect the data from the customer, and according to that data, we will go for our customer actually requirements and needs. Then we have seen some questionnaires, which type of the question we have to ask to the customer in the market. Okay, so that we have seen. So today we'll start the rating skills. Okay, so rating skills means we are just going to give some numbers. Okay, so scale is nothing but set of the numerical values given to the respondent to choose from and assign to the stated product requirement, and thus indicate the degree of the agreement or disagreement with the statement. Means if we are going to produce some product in our company, so according to that product we will mention 5 to 10 question, okay, regarding that product, and we will provide some 4 to 5 options from each questions, and that questionnaires we will provide to the customer or in market. So they will give some rating to our product, and according to that product we will analyze. So our product is for this level or this level. Okay, so we have to collect some data from the customer. Okay, so here you can see it is a set of numerical values. Means we are just providing, we can take the example, suppose number 1 2 3 4 5. So one is for a very excellent, number 2 is for just best, number 3 is good, like this, bad and worst, number 1, number 5. So according to that numbering, we will collect the feedback from the customer with different questionnaires. So that will give some scale to our product. So out of the 5 questions, that customer, suppose customer number 1, that will give a different scaling, and total scaling we will achieve as a, suppose about 60%. So we can say our product is an average and above average. So we have to need to implement that products. Okay, this way we can just improve our product design and quality of the product. Then scales are typically unidimensional, measure one aspect of the an attitude and value. म्हणजे स्केल हे फक्त बऱ्यापैकी एकाच पॅरामीटरवरती आपण कॅल्क्युलेट करतो, पण हे शक्यतो असं असू शकत नाही, त्याच्यामध्ये मल्टी डायमेन्शनल पण असू शकतात प्रोडक्ट. म्हणजे कस्टमर प्रोडक्ट विकत घेताना एकाच प्रोडक्ट मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डायमेन्शन विचार करू शकतात, फक्त एकाच नाही. म्हणजे पैशाचे असेल किंवा क्वालिटी असेल किंवा त्याची फंक्शनॅलिटी असेल. ठीक आहे, सो देअर आर बी many dimensions at the time of the purchasing any product. So scale are typically not only any dimensionally, but that will be a multi-dimensionally. Okay,
and that giving scale that will be totally depend on the attitude and value from the customer side. Typical use of the scale. What is the use of this scale? So compare individuals with respect to the attitude, but product planning interest, to compare product requirements and determine their relative importance. प्रोडक्ट तयार करण्याच्या अगोदर जर आपण अशी क्वेश्चनरी केली आणि त्याच्या स्केलिंगनुसार आपण रिव्ह्यू आणि फीडबॅक घेतला, डेटा कलेक्शन केला आपण थ्रू आउट दी मार्केट किंवा कस्टमर कडून, तर आपल्याला एक अनालिसिस मिळतं की आपण प्रोडक्ट का करतोय, का करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये काय काय इंटरेस्ट आहे. म्हणजे आता कुठल्या कॅटेगरीमधून आपल्याला ह्या प्रोडक्टला जास्त इंटरेस्ट येतोय, त्या कॅटेगरीमध्ये आपण वेगवेगळ्या कॅटेगरी तयार करायच्या, त्याच्यानुसार त्या प्रोडक्टचं प्लॅनिंग करायचं, आपल्या स्वतःच्याच प्रोडक्टला ह्याला कम्पेअर करायचं आणि त्याच्यातून दुसरे अजून इम्पॉर्टन्स कुठले ते फाइंड आउट करायचे आणि त्याच्यानुसार आपण ते इम्प्रुव्हमेंट करत जायचं. तर हा स्केलिंगचा एक फायदा आहे. स्केल का करायचं, तर ते आपल्याला आपल्याच प्रोडक्ट बद्दल माहिती काढून घेण्यासाठी आपण ह्या वेगवेगळ्या क्वेश्चनरीज करायच्या आणि त्या स्केलद्वारे आपण फाइंड आउट करायच्या. ठीक आहे, तर हा एक बेसिक यूज आहे स्केलिंगचा. एक्झाम्पल बघा, use 1 to 5 to answer. So first one is a stands for the I really like it. Second, I like it. Third, I feel neutral. Fourth, I do not like it. Fifth, I really do not like it. This is your a 5 pointer. You can use this as a scale. So your question, how do you feel if the instructor has a good sense of humor? Whatever that instructor, they are giving some information regarding that product, so that will be as for your concern, you can give the answer. Here example one, I really like it, means whatever information given from that instructor, that will be a very good information as per that a product. Okay, like this way you can just make a scale from 1 to 5 or 1 to 10, and you can give the just some numbers to that scale, and according to that scale you can just formulate, evaluate your product value. Okay. Second question, how do you feel if the instructor presents much useful information? Answer 3, I feel neutral. म्हणजे चांगलं पण नाही आणि वाईट पण नाही, बऱ्यापैकी आहे. ठीक आहे, like this way you can create the examples. Second example, you can use only not only the numbers, you can use the alphabetical also, A B C D, like this way, and the question is the same. Okay, just share difference between using the scale for the numbers and alphabetical also. Okay, as per your concern, you can take the any one type and you can go for the scaling. Step 3, प्रायोरिटिंग प्रायोरिटिझिंग द रिक्वायरमेंट्स. म्हणजे कुठल्या गोष्टीला प्रायोरिटी द्यायची त्या प्रोडक्टच्या रिक्वायरमेंटसाठी. अ वेटेज फॅक्टर इज जनरेटेड फॉर इच रिक्वायरमेंट. जे काही कस्टमरच्या वेगवेगळ्या रिक्वायरमेंट्स असतील त्या प्रत्येक रिक्वायरमेंटसाठी एक वेटेज फॅक्टर आपण काढणार आहोत, जेणेकरून समजा कस्टमरकडून 10 रिक्वायरमेंट आल्या, तर त्या आपण 10 कॉमन रिक्वायरमेंट ठेवले आणि असे एन नंबर ऑफ कस्टमरचे आपण रिव्ह्यू घेतले, तर सगळ्यात जास्त कुठल्या रिक्वायरमेंटला वेटेज आहे त्या वेटेज फॅक्टरला धरून आपण त्या पॉइंटचं जास्तीत जास्त डेव्हलपमेंट करणार. असं असं ह्या प्रायोरिटायझिंग रिक्वायरमेंटच्या स्टेपचं काम आहे. द वेटेजिंग फॅक्टर विल गिव्ह द डिझायनर अन आयडिया ऑफ हाऊ मच एफर्ट, हाऊ मच टाइम अँड हाऊ मच मनी टू इन्व्हेस्ट इन अचिव्हिंग इच रिक्वायरमेंट. म्हणजे समजा 1 ते 10 असे माझे 10 रिक्वायरमेंट आहेत आणि मी 100 कस्टमरचा रिव्ह्यू घेतला त्या 10 रिक्वायरमेंट वरती. सगळ्यात जास्त मला 2 नंबरच्या रिक्वायरमेंटला जास्त हे मिळालं, तर मी बाकीच्या 9 पॉईंट वरती जास्त फोकस न करता 2 नंबरच्याच पॉईंट वरती जास्त मी वेळ घालवेन, त्याच्यावरती एफर्ट घेईन आणि त्याच्यावरती आपण जास्त पैसे खर्च करू आणि त्या रिक्वायरमेंट वरती आपण जास्त, जे सगळ्यात जास्त कस्टमरचा भर तिकडे आहे, म्हणून तो प्रोडक्ट आपण त्या पॉईंट नुसार इम्प्रूव्ह करू. ठीक आहे, अशा टाइम मध्ये आपल्याला हे प्रायोरिटायझिंग रिक्वायरमेंट्स हा पॉइंट आहे. 2 questions should be addressed in developing a prioritization. To whom is the requirement important? आपण ही जे काही रिक्वायरमेंट वरती जे आपण प्रायोरिटी देतोय आणि त्याच्यानुसार त्याचं डेव्हलपमेंट करतोय, तर ते करत असताना 2 क्वेश्चन विचारायचे की हे कोणासाठी महत्वाचं आहे. ठीक आहे, म्हणजे त्या प्रायोरिटी म्हणजे त्या रिक्वायरमेंटला आपण एवढं फोकस करतोय, तर ते रिक्वायरमेंट कोणाला जास्त महत्वाची आहे, कस्टमरला का ऑर्गनायझेशनला, हा क्वेश्चन विचारायचा. ठीक आहे,
म्हणजे जर त्या रिक्वायरमेंट मधून कंपनीला जास्त फायदा होत असेल, साइड बाय साइड कस्टमरला पण त्याच्यातून त्यांचं सोल्युशन मिळत असेल, तर यू कॅन गो फॉर इट अँड यू कॅन जस्ट you will get the maximum production and productivity throughout this product. So that will be indirectly beneficial from the organization side as well as customer side. So that things you have to check before going to the giving priorities. Okay. Second question, how is a measure of importance developed for this diverse group of requirements? Okay, then you have to go for the group of the requirements, means not a single requirement. You can go for the multiple two, three, four at a time, and in this you can go for the measurement of the importance of that group requirements. Same like you can go for the just benefit from the either side, organization or customer. Okay, so this is the important steps in the customer requirement side. This is the step number three, where we have to give some priorities to that requirement. Okay, so we have to find out the first priorities number, means we have to focus on the first customer requirement priorities with higher number scaling. Okay, second we have to go for the like first is a 2 point which is got the highest number of the scaling, again less than this point number 4, 7, like this, that we will make one group, and according to that group we will go for the measurement. Okay, the next point is identifying customer needs. Again, important point. Okay, so first, identifying customer needs. It is usually the desire of the customer that drive the development of new product or modification of an existing product. Customer needs and requirements. So based on this, we will get one new modification of existing product, okay, or new development of the a new product. So that two things that will be maybe output. So in this two, we have to go for one. Okay, once already we have produced some products, so we have to go for the modification. And once we are thinking about the new production, then we can go for the new product. It is thus critical to collate the need and views of the customers when starting a design project. हे एक खूप कठीण प्रोसेस आहे जी कस्टमरची गरजा ओळखणे आणि त्याच्यानुसार त्या डेटा कलेक्शन करून त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन म्हणजे कस्टमरचा आणि ॲज वेल ॲज डिझाइन इंजिनिअर प्रोडक्टचा, की कस्टमरच्या गरजा बघून त्याचं डिझाइन करायचं आहे, हे एक सगळ्यात क्रिटिकल टास्क. ठीक आहे. द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स कॅन बी गॅदर्ड थ्रू मल्टिपल रूट्स. कस्टमरच्या वेगवेगळ्या गरजा ह्या वेगवेगळ्या कारणातून एकत्र करून आपण त्या प्रोडक्टला मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो. ठीक आहे. इंटरव्ह्यूइंग विथ कस्टमर. कस्टमरच्या नीड कशा ओळखायच्या, तर पहिल्यांदा डायरेक्टली आयडेंटिफाय द कस्टमर नीड. सेकंड, विथ इंटरव्ह्यू विथ कस्टमर. An active team should constantly meet current and potential customer to identify the strength and weaknesses of product so as to examine if there is any need to upgrade. Okay, so in any organization, any company, we should go for the one special team for the just taking the interaction between the current customer and new customer, means whatever already purchased your product, that people, that customer, and in future we are going to selling our product, that customer, we have to focus in market as well as our existing customer. Okay, so you have to go for the constantly or in periodically with the interaction with your existing customer throughout. You can go for the by telephonic, you can go for the one questionnaire method, you can go for the interviewing method. So this is the interviewing method, means you can directly contact to your customer face to face or telephonic. Okay, so in this telephonic interview, you can go for just asking some strength and weaknesses of your product. Okay, so that things you can easily evaluate from your side. So our product which is having some a good strength and some only 2 or 3 points weaknesses, so we have to focus on that three
or 2 point of weaknesses, and we can go for the upgradation, modification of that some design of that particular existing product. So that two important things which we will evaluate in this stage only. Okay, आपण ह्या स्टेज मध्ये काय करू शकतो, आपला प्रोडक्ट चांगला आहे का, if yes, there is no problem. If not 10% we have some weaknesses, then we can go for this method, and we can easily understood what what will be the missing, and for that we will make a separate strategy, and we will go for the modification. Okay, next is focus group. Okay, so this method we will just focus on the one group and refers to a small subset of the existing customer or potential customer. म्हणजे आपण काय करणार, इंडिव्हिज्युअल कस्टमर कडे असं इंट्रो, जी काय लास्ट मेथड बघितली त्याच्यापासून वेगळं थोडस एक ग्रुप करायचा छोटासा, आणि त्या ग्रुप कडे फोकस करायचं, जे ऑलरेडी कस्टमर आहेत किंवा जे होणार आहेत. A discussion is usually facilitated in many such groups separately to identify more closely the merits and demerits of the products. Okay, म्हणजे ह्या ग्रुप मधून काय होतं, आपण जे काही सेपरेटली आयडेंटिफाय केले आपण इंटरव्ह्यू मधून पर्सन टू पर्सन, जे आपले ड्रॉबॅक म्हणा किंवा लॅकोना म्हणा, ठीक आहे, ते आपण अशा ग्रुपमध्ये एकत्र सगळे छोटा छोटा ग्रुप करून बोलूया. त्या ग्रुपमध्ये आपल्याला परत न्यू अजून गोष्टी समोर येतील, आणि त्याच्यामधून तुमचे फायदे आणि तोटे कळतील प्रोडक्टचे, आणि त्याच्यानुसार तुम्ही अजून ते प्रोडक्ट चेंज करू शकता. दिस इज द थर्ड मेथड, दॅट इज अ फोकस ग्रुप. Fourth one is a customer survey. A written questionnaire is possibly the best way to know the public opinions for redesigning an existing product or developing a new product. So I have just previously explained with a questionnaire method. So we have to go for the small questionnaire method, not go for the so many questions like 20, 30, 40 questions. So that will be irritated from the customer side. So you can just make a small number of the questionnaires like 5 questions, 20 questions, that will be easy and compatible for the customer. So you can just make questionnaires. So 5 to 10 important questions regarding your product. So first question like, our product is a reliable question mark, and give some options, yes, no, like this. Whatever you can just making that questionnaire, it will be very simple and easy for the customer. Okay, so keeping this thing in your mind during the making the questionnaire, it should be the just simple and very easy to give the सोल्युशन. ओके, मग असे सोपे सोपे क्वेश्चनही तयार करायचे, जे क्वेश्चन वाचताना पण सोपे असावे, लगेच कळावे, आणि आन्सर देताना पण त्याच्या मेथड सोपे असावे. मग येस आणि नो मध्ये केलं तरी टिक मार्क करून होऊन जाईल. जर ते तुम्ही डिस्क्रिप्शन ठेवलं म्हणजे लिहायला लावलं तर कोणी कंटाळ करते, लोक लिहित नाहीत. ठीक आहे, मग ह्याच्यामध्ये काय करायचं, क्वेश्चन तयार करायच्या, जास्तीत जास्त करायचे नाहीत, जेमतेम 5 ते 10 क्वेश्चन करायचे. जेवढे तुम्ही कमी क्वेश्चन ठेवाल तेवढे कस्टमर इंटरेस्ट घेऊन सोडवतील, जास्त ठेवलं की लोक कंटाळा करतील. हे असं क्वेश्चनरी तयार केल्यानंतर इम्पॉर्टंट क्वेश्चनच ठेवायचे, त्याच्यातून तुम्हाला एक काहीतरी सर्वे भेटेल, आणि त्याच्यातून तुम्ही आउटपुट काढू शकता, आणि मग तुम्ही त्याच्यातून विचार करू शकता की आपल्या डिझाईनला प्रोडक्टला रिडिझाईन करण्याची गरज आहे का नाही, किंवा हे सोडून जर जास्त डिफेक्टिव्ह असेल, जास्त लॅकुना असतील, तर डायरेक्ट नवीन प्रोडक्ट करावा लागेल का, अशा तुम्हाला 2 गोष्टी समोर येतील. ही झाली चौथी मेथड. नेक्स्ट, कस्टमर कंप्लेंट्स. Complaints from customers provide a significant premise to identify the requisite improvement from an existing product. This is one of the best way to give feedback to the any product from the customer side. So complaint, it is not from negative side. So as per the organization and company side, any complaint from the customer, that will be the one opportunity to the give the best way, best solution to that a product as well as customer, and improvement or satisfaction. So directly complaints from the customer, so that things you will get some opportunity to identify your defect, your lacuna
थ्रू दी कस्टमर ओनली. तुमच्या काही चुका झालेल्या मॅन्युफॅक्चरिंगच्या वेळेस किंवा डिझाईनिंगच्या वेळेस ते तुमच्या लक्षात न येता तुम्हाला डायरेक्ट कस्टमर कडून कळतं की हा ड्रॉबॅक आहे. सो यू हॅव टू से थँक यू टू अवर कस्टमर about completing that product. So that things we will just give some proper solution throughout the changing the design, changing the some manufacturing process, and we will provide a better quality, or we will improve, modify our existing product. Okay, so that is the best way to identify the customer needs and our problems. So this is just identifying the customer needs point. So according to that point, we will just focus on your quality part, and how will we just collect the data from this different way. So we will discuss regarding first customer needs, then taking the interviews, then make a small group and just focus on that group, then customer survey throughout the questionnaire, and customer complaints. So that are the different ways. Now apart from this, you can just make different point of view, and you can collect the data from that customer. Okay, that is also a good. Next point is constructing a survey instrument. आता हे झालं सुरुवातीचं कस्टमरला आपण आयडेंटिफाय करण्याचं. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट वेअर वी आर गोइंग टू फॉलोइंग आर सम इसेन्शियल स्टेप्स टू प्रिपेअर अ सर्वे डॉक्युमेंट बेस्ड ऑन द व्ह्यूज अँड फीडबॅक फ्रॉम द कस्टमर. ऑलरेडी आपल्याकडे फीडबॅक घेतलेत, आपण सर्वे घेतलेत, त्याच्यातून आपल्याला काहीतरी कस्टमरकडनं कळालंय की आपल्या प्रोडक्ट असं आहे. त्याच्यावरून आपल्याला काय तयार करायचं आहे, एक सर्वे इन्स्ट्रुमेंट. त्याच्यातून कसं इन्स्ट्रुमेंट तयार करायचे, मग त्याच्यासाठी काही स्टेप्स आहेत. त्या स्टेप्स बघू आपण. डिटरमाइन द पर्पज ऑफ द सर्वे. आपण सुरुवातीला काय करायचं की याचा पर्पज काय आहे ते सगळ्यात पहिल्यांदा शोधून काढायचं आहे. ठीक आहे, डिटरमाइन द पर्पज ऑफ दिस सर्वे, देन इट्स रिझल्ट, अँड द हाऊ द रिझल्ट विल बी used. Okay, so that things we have to find out. Second, determine the type of the possible data collection method, such as face-to-face interview or by questionnaires or some other way, like telephonic, like other ways. Okay, and third is determine what specific information is needed. Each question should have a clear goal. Also, the number of the questions should be optimized and kept as a minimum as possible. ठीक आहे. तर एक कन्स्ट्रक्टिंग सर्वे इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे एक चांगला सर्वे जर घ्यायचा असेल तर ह्या तुम्हाला 3 स्टेप फॉलो करायला लागतील. जसं की तुम्हाला ह्याचा पर्पज काय हे तुम्हाला माहित पाहिजे, याचा रिझल्ट काय येईल आणि ह्याच्यावरून आपल्याला काय करता येईल, या गोष्टी तुम्हाला काढता आल्या पाहिजे. ह्याच्यामध्ये जो आपल्याला डेटा कलेक्ट करायचा आहे पॉसिबली, जो आपल्याला वाटतोय तो डेटा आपण करायला पाहिजे थ्रू आउट. कोणत्या पद्धतीनं? समोरासमोर बसून इंटरव्ह्यू किंवा क्वेश्चनरीज किंवा अजून कुठल्या वेगळ्या पद्धतीने. ठीक आहे, आणि ह्याच्यामधून तुम्हाला माहित पाहिजे की आपल्याला स्पेसिफिक माहिती कोणती गोळा करायची, कोणती गरजेची आहे. तीच माहिती गरजेची आहे असा तुम्हाला माहित असेल तर त्याच्यानुसार तुम्ही ते क्वेश्चन सेट करताना तसे सेट करायचे, आणि त्याच्यामध्ये क्वेश्चन कमीत कमी कसे ठेवता येतील आणि स्पेसिफिक कसे करता येतील हे बघायचे. ठीक आहे. Design the questions in a such a way that they are unambiguous, unbiased, clear, brief, and simple to understand and to answer to. There are usually 3 basic type of the question. Question set करताना असे कठीण किंवा न कळणारे, काहीतरी असं दुजाभाव करणारे, काहीतरी 2 ठिकाणी हे करणारे असे नसावे. क्वेश्चन कसे क्लिअर कट वाचले की त्याचा अर्थ लागला पाहिजे. त्याच्यामध्ये असं 2 वेज काय नसलं पाहिजे, सिंगल वेज पाहिजे, सिंपल पाहिजे समजायला. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे क्वेश्चन आपण करू शकतो. ऍटिट्यूड क्वेश्चन्स, हाऊ द कस्टमर थिंक्स और फील्स अबाउट समथिंग. कस्टमरचा आपल्याला जर ऍटिट्यूड जाणून घ्यायचा असेल थ्रू आउट अवर प्रोडक्ट, सो यू कॅन जस्ट क्रिएट द
attitude type questions. Second, knowledge questions. Questions asked to determine whether the customer know the specific about the product. कस्टमरचं जर आपल्याला त्या प्रोडक्ट बद्दल असलेली माहिती जाणून घ्यायची असेल तर त्या टाईपचा प्रश्न आपण विचारू शकतो. नॉलेज टाईप क्वेश्चन्स. ओके, म्हणजे त्या कस्टमरला त्या प्रोडक्ट बद्दल किती स्पेसिफिक माहिती आहे हे आपल्याला त्यातून कळून जाईल. Behavior questions. They usually contain phrases like how, often, how much, or when. ओके, म्हणजे आपल्याला जर बिहेवियर कळून जाईल की कधी, किती वेळ, कधी, केव्हा, कुठे. ठीक आहे, म्हणजे असे क्वेश्चन येतात किंवा कधी मिळाला मला हा प्रोडक्ट, किती किती किमतीमध्ये मिळेल, असे क्वेश्चन आहेत ना, त्याच्यातून आपल्याला बिहेवियर करायला म्हणजे त्यांना नक्की म्हणायचं काय आहे, किंवा ही जास्त आहे, कमी आहे, असं. ठीक. So this type of the making surveys, constructing the questions, this type of the theory that will be helpful for the identifying the type of the customer and the behavior of the customer. Okay. So following are some tips for developing the questions. त्याच्यामध्ये काही स्टेप्स आहेत की क्वेश्चन कसे तयार करायचे त्याच्या टिप्स आहेत. ठीक आहे. सो यूज सिंपल लँग्वेज, साधी सोपी लँग्वेज यूज करा, अँड अ vocabulary. ठीक आहे. each questions should have a specific goal. प्रत्येक क्वेश्चनला काहीतरी अर्थ लावा ज्याच्यातून आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे. म्हणजे त्याचं काहीतरी गोल ठेवा. मला असं क्वेश्चन विचारताना सहज काहीतरी विचारायचं म्हणून विचारला आणि त्याचं उत्तर काही आलं तर आपल्याला फरक पडत नाही असं नको व्हायला. एक स्पेसिफिक क्वेश्चन असा विचारायचा की तो आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह टाईप ठेवायचा आणि त्याच्यातून आपल्याला काहीतरी आपलं गोल अचीव्ह होईल असं आन्सर मिळालं पाहिजे. अँड फोकस डिरेक्टली ऑन वन स्पेसिफिक टॉपिक. व एका क्वेश्चन मध्ये एकाच स्पेसिफिक टॉपिक वरती फोकस करा. एकाच क्वेश्चन मध्ये 2-3 टॉपिक वरती फोकस करून क्वेश्चन आन्सर वेगवेगळे येतील. ठीक आहे. Questions may include yes, no. Okay, so whatever the question is there, so in that we have to go for the giving only MCQs option like this, yes or no. So that will be easy for the customer giving the answer, only tick mark. Okay, so do not know, like this you can keep as a third option, or you can take as a strongly disagree, strongly agree, neutral. Okay, like this way you can make a 4 to 5 options for each and every questions like MCQs. So that will be easy for the giving the answer from the customer side. Okay. Open-ended questions allow customer to express more explicitly. म्हणजे तुम्ही जर क्वेश्चन असे एकदम क्लिअर कट आणि ओपन माइंडेड ठेवले तर त्याला कस्टमर उत्तर देताना पण ओपन एंडेड देऊ शकतात. ठीक आहे. म्हणजे असे क्रिटिकल क्वेश्चन ठेवून डबल स्पेसिफिक वर्ड्स ठेवून ते ठेवण्यापेक्षा सिंपल क्वेश्चन ठेवा, कस्टमरला एक्सप्रेस करताना पण मोकळ्या मनाने एक्सप्रेस करता येईल. Arrange the questions in a such an order that it makes sense and provides content to what you are trying to learn from the customer. क्वेश्चनरी तयार करणे म्हणजे फक्त क्वेश्चन केले, एमसीक्यू दिले असं नाहीये. क्वेश्चनरी तयार करताना त्याला एक काहीतरी फ्लो ठेवा, एक ऑर्डर ठेवा. सुरुवातीला डायरेक्ट मी कस्टमरला विचारतो तुम्हाला आवडतं का नाही, हे चुकीचं आहे. सुरुवातीला कस्टमरचं नाव विचारा, नंतर कस्टमरचा इंटरेस्ट विचारा, नंतर कस्टमरला त्या प्रोडक्ट बद्दल माहिती विचारा, नंतर त्या प्रोडक्ट बद्दल काय असणार त्यांचं मत विचारा, मग त्यांना पर्चेसिंगच्या खाली ठेवा. तुम्ही जर डायरेक्ट पर्चेसिंगचं वर ठेवलं आणि त्यांचं इंट्रोडक्शनचं खाली ठेवलं तर ही जी काही क्वेश्चनची ऑर्डर आहे ही जर खालीवर झाली तर कस्टमरचा विचार करण्याचा आणि सोल्युशन त्याच्यावर फीडबॅक घेण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. सो दॅट थिंग्स कोलॅप्स ऑल दी युअर planning. So we have to go for the correct order, managing that all the questionnaires, and that questionnaires should be the clear cut objectives, and that will be give our correct and useful expressions feedback from the customer side. Okay, yeah, so questionnaire बनवायचं. Following are some tips for developing the questions, like pre-test the survey on a small sample before distributing the survey. सॅम्पल क्वेश्चनरीचा तयार केला, तो डिरेक्टली कस्टमरला न देता आपण आपल्याकडेच आपण एक टेस्ट करून घ्यायची, सॅम्पल डेमो घ्यायचा, एक क्वेश्चनरी आपल्याला द्यायची कुणाला तरी,
त्यांना द्यायला लावायचा. त्यांना मग दिल्यानंतर एक एक्सपिरियन्स येईल की बाबा हा मी क्वेश्चनरी सोडवताना मला असे असे अनुभव आले, मग हे चांगले आहेत का वाईट आहेत, अजून काही मॉडिफाईड करायचं आहे का, हे सर्व आपण आपल्या इथंच ऑलरेडी एक प्री टेस्ट घेऊन बघायची आणि मगच कस्टमरला सोडायचं. इट हेल्प्स टू आयडेंटिफाय क्वेश्चन्स दॅट वी आर पुअरली बिल्ट. म्हणजे ते क्वेश्चन कसे बिल्ड केलेत तुम्हाला सोडवताना कळून जाईल, ते चांगले आहेत, खूपच वाईट आहेत का बरे आहेत. ठीक आहे, त्याच्यातून काय मिसअंडरस्टँडिंग होते का, वेदर द रेटिंग स्केल वॉज ॲडिक्युट अँड वेदर द क्वेश्चनरी इज टू लॉंग. तुम्ही दिलेलं रेटिंग बरोबर आहे का, किंवा क्वेश्चन खूपच मोठा लेंदी आहे असं वाटतंय का, रीडिंग करताना तुम्हाला थोडं लेंदी वाटतंय का, अंडरस्टँडेबल आहे का नाही, हे त्याच्यातून तुम्हाला त्या प्री टेस्ट मधून कळून जाईल. ठीक आहे. Then second, administer the survey. Proper care should be taken that sample of the survey should constitute a representative from all the key areas. ओके, जे काही तुम्ही क्वेश्चनरी तयार केलेले आहे, सो दॅट क्वेश्चनरी यू हॅव टू गो फ्रॉम द रिव्ह्यू फ्रॉम युअर ओनर ऑर्गनायझेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन साइट्स, अँड that side proper care should be taken as a in terms of the giving representation from your organization side. So those who are representing that questionnaire, so that should know the all the key areas throughout the your product questionnaires. Okay. Then next is evaluating customer needs. आपल्याला कस्टमरच्या गरजा काढून घ्यायच्यात, शोधायच्यात. तर ते कशा, द रिस्पॉन्सेस ऑफ द कस्टमर शुड बी इव्हॅल्युएटेड ऑन अ रिलेटिव्ह स्केल, से युझिंग अ स्केल फ्रॉम 1 to 5. ओके, 1 has a very low importance and 5 has a very high importance. So that and neutral should be given a greater priority. ओके, ज्या कुठल्या पॉइंटला आपण एक क्वेश्चन सेट केले 5, 1 2 3 4 5, ठीक आहे, 5 क्वेश्चन मध्ये कुठल्या क्वेश्चनला सगळ्यात जास्त रेटिंग मिळालं, रेटिंग कसं आहे, एकला सगळ्यात कमी, 5ला सगळ्यात जास्त. मग पहिल्या क्वेश्चनला समजा मी 4 दिले, दुसऱ्या क्वेश्चनला 5 दिले, तिसऱ्याला 5 दिले, असं दुसऱ्या क्वेश्चनला 100 असे रेटिंग आले की सगळे 5 आहे. सेकंड जो क्वेश्चन आपण तयार केला होता त्याला रिस्पॉन्स चांगला आहे, हाय प्रायोरिटी, आपण मग त्याला द्यायची, आणि तो जो काय असेल त्याच्यावरती जास्त फोकस करून आपण ते करायचं. ठीक. With high average score should be given as a greater priority. When redesigning an existing product or designing a new product, it is very essential to divide the customer needs into two groups. ज्या काही कस्टमरच्या गरजा आहेत त्या परत 2 ग्रुपमध्ये डिवाइड करणं खूप गरजेचं आहे. कसं, हार्ड कन्स्ट्रेन्स दॅट शुड बी सॅटिस्फाईड अँड सॉफ्टर नीड्स दॅट कॅन बी ट्रीटेड ऑफ अगेन्स्ट द अदर कस्टमर नीड्स वॉन्ट्स. म्हणजे ज्या करायच्याच आहेत, मस्ट आहेत, आणि ज्या फक्त कस्टमरला वाटतंय म्हणजे वांट्स, हे 2 असे ग्रुप करायचे जे हार्ड कन्स्ट्रेंट आणि एक सॉफ्ट असतील. म्हणजे हार्ड म्हणजे काय, जे खूप प्रकारे म्हणजे खूप जास्तीत जास्त प्रकारे कस्टमरने त्याला हाय प्रायोरिटी दिली, आणि अशा गोष्टी आहेत त्या एका साईडला करायच्या, आणि ज्या थोड्याशा किरकोळ आहेत म्हणजे त्याला प्रायोरिटी जास्त नाहीये पण त्या गरजा पण आहेत आणि त्या एवढ्या हाय लेवलला नाहीत, त्याचा दुसरा ग्रुप करायचा. आणि ज्या हाय लेवलच्या गरजा आहेत, जो आपण सेपरेट ग्रुप केलाय, त्याच्यामध्ये मस्ट रिक्वायरमेंट मस्ट आहे त्या ठिकाणी आपल्याला जास्त फोकस करून त्याच्यामध्ये आपल्याला मॉडिफिकेशन करायचे. ठीक आहे, म्हणजे दुसरे जे काही कमी रिक्वायरमेंट आहे ते करायचं नाही असं नाही, पण प्रायोरिटीचं चाललंय, प्रायोरिटी कुठं द्यायची, जिथं सुरुवातीला जास्त रेटिंग आहे तिथं, स्किल आहे, आणि नंतर मग कमी रेटिंग. Customer needs can best be identified from face-to-face interview, from a focus group survey, or from the higher ranking items in the written survey. म्हणजे आपण काय करू शकतो, कस्टमरच्या नीड्स कशा आयडेंटिफाय करू शकतो, तर फेस टू फेस इंटरव्ह्यू हे एक चांगलं एक्झाम्पल आहे. आपण समोरासमोर त्यांच्या गरजा जाणून घेऊ शकतो. नसेल तर फोकस ग्रुप सर्वे जे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे, नसेल तर आता बघितलं तसं हायर रँकिंग, म्हणजे कुठलं क्वेश्चनरीला सगळ्यात जास्त रँकिंग जास्त आहे ते आपण गरजा आयडेंटिफाय करू शकतो. ठीक आहे, सो दिस इज द इव्हॅल्युएटिंग कस्टमर नीड्स. Okay, so today we have seen some
interesting part regarding the identifying the customer needs and priorities. Okay, so we'll just see, just review. So we have seen some rating skills. So skills is nothing but just we have to go for the giving the numbering to that particular questionnaires to identify the importance, high importance of the questionnaires. Okay, so there is an example like you can go for the numerical values and you can go for the alphabeticals. Then we can see the priorities terms as per the requirement of the customer. We should go for the priorities which we are having the higher priorities. That questionnaire is we will first consider in the higher priorities, and then that will we will go for the redesigning or making new product. Then we have seen some customer needs as per the our product qualities. So there are some 4 to 5 methods to identify the customer needs. So with interview, with a focus group, with the questionnaires, then complaints. Then we have seen some making the a good survey instrument. So throughout this process, how to make a good constructive survey. So there are different steps. That things we also seen. Okay. So that things we have seen today's. So I thought for today's lecture, this is sufficient. So remaining part of this chapter number 5 that we will see in next lecture. So thank you for attending to the lecture. Yes, sir. You can please stop the recording, and now you can leave the meeting.